Hello everyone, you're watching Ardex Goa's news bulletin with me Jaina. To begin with, let's take a look at the headlines. Members of Raj Bhasha Andolan Samiti staged agitation in front of captain of boats against government's decision on medium of instruction. GPCC appoints General Secretary's responsibilities entrusted to new faces, John Fernandez. And members of Thivim BJP committee could be behind the attack on BJP legislator Vishnu Wagh, NCP leader Neelkanth Halankar. And now the news in detail. Members of Raj Bhasha Andolan Samiti staged agitation in front of captain of boats at Panji against government's decision on medium of instruction. They will stage similar agitations in every constituency to protest against government's decision, informed the convener of Samiti Pradeep Ghadi Amunkar. He further said that they will even contest the Lok Sabha election if the MOI issue is not resolved before the Lok Sabha election. Gautam Shirodkar reports from Panji for Ardex Goa. मराठी राजभाषा झालीच पाहिजे या मागणीसाठी आणि सरकारच्या शैक्षणिक हे जे माध्यम प्रश्न जो आहे त्याचा निषेध करण्यासाठी आज आम्ही इथं जमलो आहोत. म्हणून आम्ही मनोहर पर्रीकरचा निषेध करतो आहे. हे काँग्रेसला पण हे करायला जमलं नाही, हे मनोहर पर्रीकरने केलेलं आहे. आता आम्ही रथयात्रा काढणार आहोत आणि आता आम्ही इथं पणजीत बसतो आहोत. आता आम्ही वाळपईमध्ये प्रत्येक मतदारसंघात एक दिवस आम्ही रथयात्रा काढून जागृती निर्माण करणार आहोत. ते बोडगेश्वरच्या मैदानात सांगितलं होतं, शांतादुर्गा देवळात तिथे सांगितलं होतं की मराठीला राजभाषा करणार म्हणून, आणि त्यांनी सगळं रान पेटवलं होतं ना माध्यम प्रश्नी. त्यांनी सांगितलं आपल्या मेलेल्या बॉडीवरतीच सरकार हे करणार आहे म्हणून. एवढी आहुती द्यायला तयार होते ते. आता कुठे गेले मनोहर पर्रीकर? उद्या गणपतीची आरती पण त्यांना इंग्लिशमधून करावी लागेल. येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सरकारने मराठीला राजभाषेचा दर्जा नाही दिला आणि हे माध्यम धोरण त्यांनी बदललं नाही. Goa Pradesh Congress Committee will entrust the responsibility of meeting Congress workers at the grassroots level to new faces and will not allow interference of former and sitting MLAs in getting the party ticket, said party President John Fernandez. He further criticized the MLAs, saying that not a single MLA has the capability of getting elected on his own. Sanjay Munoli reports from Panji for Ardex Goa. It is I who stopped this regional plan, fraudulent regional plan. If that is the charge against me, then they should put the charge against me. I willingly accept that I did it. Having a ticket, it is not a hereditary right in Congress. For the first time, people of Goa will see that sitting MLAs may not be given a ticket. I will not encourage from this chair that money is spent for politics to buy support and to buy power. That is not fair. And that is most anti-people and undemocratic. But people are not. People have high expectations and hopes from Congress as opposition. Deriving a conclusion out of Chief Minister's statement, NCP leader Neelkanth Halankar alleged that members of Thivim BJP committee could be behind the attack on BJP legislator Vishnu Wagh. It could be recalled that speaking over the physical assault of MLA Vishnu Wagh, Chief Minister Manor Parrikar had made a statement that Neelkanth Halankar's rivals could be behind the attack. However, stating that members of Thivim BJP committee members are my strong rivals. Halankar have alleged the possibility of these members being behind the attack on Wagh. आमदार जावच्या पयली त्या घरात खरोखरच दिल्ली खंयच्या घरात जे घर आसा पळय तें हे पळयल्यार तुमकां कळटलें. हो एक गाडो आनी एका शटर घातला. जरी पंचायतीन एनओसी घेतली जाल्यार त्या घराक दिल्ली जे घर एक्वायर्ड लँडा भायर आहा आनी ती सर्टिफिकेट तेंच्यांनी मिसयूज केल्या. आमी त्या घराक दिल्लें जे पंचायतीन घर रजिस्टर आहा पळय तेका, आनी हे टोटल इलिगल कन्स्ट्रक्शन. त्या घराक आनी ह्या हाका कांयच नातें ना आनी हे टोटल एक्वायर्ड लँड ना. हे इनॉग्रेशन आमच्या ऑनरेबल मुख्यमंत्र्यान केलां. केन्ना विष्णू वाघाक अटॅक केलो, मुख्यमंत्र्यान सांगलेलें तेका जो अटॅक केला तो म्हाजे पारंपारीक ट्रेडिशनल दुस्मानांनी केला. आयज जे बसलेले चौक जाण ते पारंपारीक म्हाजे दुस्मान जे प्लॅटफॉर्मार बसला. More news will follow a short commercial break.
Comfortable stay, presidential and executive suites, essentials, safety of your belongings, modern baths, showers and jacuzzi. $25 conference room, one-up lounge bar with disco lights and DJ music. Restaurant managed by Mumbai's famous Uncle's Kitchen, tasty and tantalizing dishes. Cable TV screens, all in friendly and air-conditioned environment at Amunkar's Boutique Hotel, DB Bandodkar Road, Miramar, Panji, Goa. जी फुलां काल देवाच्या पायाकडे आशिल्ली त्या फुलांनी आज तू त्याच देवाची भुई वाडटा. उदकान उडयल्ले प्लास्टिक आमच्यो दर्या देगो पळय कितले बुरश्यो करता. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. Under Goa Non-Biodegradable Garbage Control Act 1996, littering of public places with garbage shall be punished with imprisonment for a term of which may extend to a month, or with fine which may extend to ₹5,000, or with both. Persons in possession of unlabeled and or plastic carry bags less than 40 microns shall be prosecuted under Environment Protection Act 1986. हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळटलो. Presenting Goa's biggest family restaurant and bar. A well-defined ambiance that suits every age. Serving authentic Goan and multi-cuisine. A perfect place to celebrate every remarkable moment. Your all-time hunger satisfied here. Casa Bosle, above Cafe Bosle, near National Theatre, Panaji, Goa. Hey, why are you so gloomy? Array, getting mad to locate what to give to my parents. I had to give my insurance premium this month, so the budget is also limited. No problem, dear. You're probably not following the newspapers. Why? What happened? What's special in the newspaper? It's emotions, emotions and only emotion. An exclusive new brand store with all imported gift items, glassware, novelties, home decor, etc. First time in Goa, you get 10% discount on any purchase. Get an assured suit length or kitchenware on any purchase over ₹2,000 only. You get a complimentary dining voucher for 2 packs worth ₹1,000. Don't you feel it's one-stop location for all your needs? Can you take me there now only? Let's go. Correctly said, it's the first time in Goa. Just unbelievable and awesome. सोबीत दिसचे अशें कोणाक दिसना. भांगार सोबीत काय वाडयता. भांगार आनी रुप्या वस्ती खातीर साळकार ज्वेलर्स, कदम बस स्टँड, पणजे. भांगार म्हारग जाला? घेव नाकात. गोल्ड प्लेटेड कांकणां, पाटली, पिचोडी तोडे घेयात. वैभव ज्वेलर्स, साळकार ज्वेलर्सा सामकार, कदम बस स्टँड, पणजे. हांगा क्रिस्टल माळो आणि हैदराबादी मोतयाय मेळटा. एकदा येयात आणि धादोशी जायात. साळकार ज्वेलर्स. धुंद चांदण्या रात्री
रोमांच रोम अनगात्री, लाघवी तुझे स्मित, छेडती नवे गीत, चंद्रगीत चंद्रगीत चंद्रगीत. या माझ्या स्वप्न महाली क्षण रंगले मन दंगले, जादू तुझ्या स्पर्शाची मी प्रेम रंगी रंगले, उमलली नवी एक प्रीत, चंद्रगीत चंद्रगीत चंद्रगीत. आतिथ्य आणि स्मित म्हणजेच हॉटेल चंद्रगीत. आरामदायी प्रशस्त एअर कंडिशन खोल्या, केबल टीव्ही, शॉवरची सोय. मध्यवर्ती ठिकाण पणजी म्हापसा महामार्गावर परवरी गोवा येथे. अंकल आप ठीक तो है ना? बेटा थैंक यू. ये क्या है? कुछ नहीं अंकल, अभी ब्लड डोनेट करके आई हूँ. बेटा तुम्हें तो बहुत कमजोरी महसूस होती होगी. कोई कमजोरी नहीं अंकल, हर 3 महीने में करती हूँ. अच्छा. नेकी के लिए पहलवान नहीं इंसान होना जरूरी है. रक्तदान कीजिए, कमजोरी नहीं होती, शरीर उस खून को जल्दी बना लेता है. सोचिए मत, करके देखिए, अच्छा लगता है. Welcome back. The tragedy of Kankona building collapse completed 1 month. 31 workers lost their life and many families lost their support and only source of earning daily bread. Kankona residents along with some foreign tourists paid homage to departed soul in the tragedy. Babesh Borkar reports from Kankona for Ardex Goa. ज्यांना तिंच्यानी जेन्ना प्रेस कॉन्फरन्स घेतले तिंका विष्णू वाघाचे कांयच पडोवना, मुनीसपणाचे कांय पडोवना तिंका. हे ट्रेनिंग RSS चे मोडात मारात जिते मारात, ताका दया माया काय ना, ते सिद्ध काल केला तेंच्यांनी. जेन्ना राष्ट्रवादी काँग्रेस उलयताले की काणकोणा बिल्डिंगाचेर हितून गव्हर्नमेंटाचो हात आसा, गव्हर्नमेंटाच्या लोकांचो हात आसा, आयज कोर्टान सिद्ध केले. कोर्टान इतले केले की इन्व्हेस्टिगेशनाक मुख्यमंत्री होम मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल असो शरो आयज घातला. की the investigation is very shoddy and it is surprising that you can't get these builders म्हणून. आणि कितें जायत आणि मिनिस्टर सांगता काल की पुलीस बरोबर काम करता. आमचे म्हणणे आसा या मिनिस्टराचो हात हा भितर आणि तो सांगता पुलीस बरोबर काम करता की कित्याक तांकां तो अरेस्ट करिना, तें बरें काम चलना. हे आता क्लियर जालें ना. तेजे सांगप की पुलीस बरोबर काम करिना इज द मिनिंग आमकां जाय तो हे पुलीस काम करतात, ते बिल्डरांक हात लागचे ना. त्या बिल्डरान तिचे आख्खे इलेक्शन फंड केला आणि हे आयज कोर्टान सिद्ध केला. Though Goa does not produce grapes, but the government can extend the help to set up a wine factory and also can encourage production of wine from Kaju, said Chief Minister Manoj Parrikar. He was speaking during the inauguration of Grape Escapade organized by Goa Tourism Development Corporation. Tourism Minister Dilip Parulekar, Chairman of GDDC Nilesh Kabral, Mayor Surendra Furtado, Director of GDDC Nikhil Desai were present at the occasion. Sanjay Monoli reports from Panji for Ardex Goa. He has already expanded it 10 times. It was happening in a very small place earlier. So it's good. You can see so many wines coming up in India. And possibly this is a place where is the best display of wine can be seen. Another couple of years it will improve to a level where we can take it to other places also. It is only restricted to wine. And you can get high on wine. The rest grape doesn't grow in Goa. So wine requires grape and a place. Goa can manufacture wine from grape zone. Goa is not a grape zone. So it is a tourist attraction that Goa can offer different kinds of wine stalls at one place. Basically this is sort of a attraction to tourists to get the best wines at one place at reasonable price. My interest is to develop Goa tourism to a potential.
My interest is to take Goa to a height where nobody expected it to reach in the next 5 years. This great escalade, what we have done is such event wherein shortly we will be having the Kaju and Coconut Festival in the month of May. It takes time to put this event in place because we have to take care of a lot of other things, because it gives immense pleasure that so much cooperation the Goan people and the wineries have been given. Let's take a short break. Keep watching Ardex Goa. कसलोय समारंभ आसूं वा कसलोय सुवाळो आसूं, सगळ्यांची एकूच पसंत संजय फॅशन सेंटर. रेडीमेड सूट, शेरवानी, कुर्तास आणि लग्न सोहळ्याचे कपडे तुमच्या गरजेप्रमाण आम्ही ऑर्डर घेतात. संजय फॅशन सेंटर, सिंडिकेट बँके लागी बेती. सलोनी लेडीज वेयर. A new extension store of Sanjay Fashion Center, specialist in kurtis, jeans, dress material and innerwear. Next to Police Outpost, Betim, Bardes, Goa. Contact 777-3927-152. Mallikarjun Caterers. We accept soft drinks, ice creams, veg and non-veg buffet orders for weddings, birthdays and other occasions. We also undertake pandal and stage decorations with lightings. Contact Anand Bandekar, Pansolem, Concon, Goa. Phone number 3130-178, 9823-524014 or 9405-166141. Mallikarjun Caterer. सांबावचो ना जाल्यार कोण सांबावतलो. राखपाक गोंयची सोबीत काय कोण वावुरतलो. ही माती लागता म्हजी माय, म्हाका तिची आपुरबाय. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. हांव सांबावचो ना जाल्यार कोण सांबावतलो. आमच्या भोंवतणी एकठांय जावपी गार्बेजी आनी कोणूच न्हय, आमीच रिस्पॉन्सिबल आसतात. घुसपट जमनीची जाल्यार कोण रिजवतलो. नितळसाणीन रावप हो आमचो अधिकार आसा, पण त्याच बरोबर ती आमची गरज आणि जबाबदारी आसा. हांव सांबावचो ना जाल्यार कोण सांबावतलो. राखपा गोंयची सोबीत काय कोण वावुरतलो. ही माती लागता म्हजी माय, म्हाका तिची आपुरबाय. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. दिल या साथी
चाहे कुछ भी कहे, जो कॉन्डम का साथ न छोड़े वही है मुकद्दर का सिकंदर। Welcome back. Rural areas will be developed through MP funds, said North Goa MP Shripad Naik. He was speaking after inaugurating work of building road at Savaivare Ambadi. Nilesh Naik reports from Savaivare for Ardex Goa. भूमिपूजन केल्लें आसा सावयवेऱ्या ग्रामपंचायतीचे माटी आंबाडी ह्या गांवांत रस्त्याची खरोच सोय आशिल्लो परंतु गाडी हांगा पर्यंत पावपाक हे नाशिल्लें म्हणून आमचे काही कार्यकर्ते आणि पंचायतांच्या सगळ्यांच्या डिमांडा वयल्यान रस्तो आमी पास करून घेतलो। मातशी अडचण जाली, थोडी जे काही मालक आशिल्ले तांची एनओसी मेळोन थोडो उशीर जालो। इतल्या मेळार रस्तो पूर्ण जातलो आशिल्लो परंतु उशीर जरी जालो ताचें काम आता बेगीन सुरू जाता। जवळ जवळ 19 लाख रुपयाचो इस्टिमेट ह्या रस्त्याक आमी हे केल्लो आसा। जवळ जवळ जून पयलीं हो रस्तो जावचो अशें आमचो प्रयत्न आसा। कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन आमची विनंती ताका सांगला ऑलरेडी की बेगिना बेगीन काम सुरू करून हो पावसा पयलीं रस्तो सोंपोवपाक। कितलो लांब हांगासर माट्ट्या माडी सावयवेरे हे आमच्या पंचायत एरियेन आमच्या खासदार निधींतल्यान हे आमच्या सावयवेरे वाठारांत एक रस्तो कितकेशे वर्सां पयलींचो डिमांड आशिल्लो आनी असो एक डोंगराळ भाग आशिल्लो। हांगासर रस्तो पावप अत्यंत गरजेचें आशिल्लें आणि हो रस्तो आमचे स्थानिक सगळे सावयवेरेचे कार्यकर्ते तशेंच भाऊचे पाठीराखे आणि सगळ्यांनी डिमांड घालून तो रस्तो हांगासर आमच्या सावयवेऱ्यांत म्हजे पंचायती क्षेत्रांत केल्ल्या बद्दल हांव भाऊचे मनपूर्वक आभार मानता। Social worker late João Anasio Gracious have served society in many ways, said ex-Chief Minister Ravi Naik. He was speaking during a program organized on the occasion of his birth anniversary. Nilesh Naik reports from Ponda for Ardex Goa. There is आमचे Ravidas Gracious आमचे एक मुखार दवरपाचें एक उदाहरण आसा। आतांची पिळगी आतां जनरेशन जे आसा ते ह्या जबान त्या शुन्याच्यान कशें तो वयर सरलो, कशी तरी चिकाटी केली, तेजे विचार कितें आशिल्ले हे सगळे तरेचे खरें म्हणल्यार आमचे सगळे मनशां कडेन आसता पण ते सगळे मनशां कडेन जायना। कारण तेणे तेजे विचार जे आशिल्ले सगळे तरेचे लोकां लागीं करून त्यांचे विचार आयकून घेवन आनी त्या विचाराचेर आपण फुडें वचपाचे प्रयत्न ह्या दोगांनी केले। आज पासून तो प्रत्येकाचे जे आसा तेका फ्रेंड्स आसा तांकां लागीं आपण घेवन बसप, तेजे कडेन विचार करप, तेगेले बरें घेवप सगळे तरेचे अशें करून फुडें वचता। आनी केन्नाच मनशान मोठेपण करूंक जायना, कित्याक आमी कितें त्या तरेन घेवन येवना आनी वयता आसतना कितें व्हरपाचें ना। जें कितें हांगसर केलां तितलेंच उरतलें हे खातीर प्रत्येक मनशान आमी धरपाची गरज आसा। खूब तरेचे लोकांक खूब दितात आनी कितें करतात ते ह्या लोकांक केन्नाच करिना। ह्या लोकांक जाय जाल्यार मदत म्हाका दिसता ह्या लोकांचे मदतीन कितलेशेच भुरगे हांगसर ह्या तालुक्याक शिकिल्ले आसतले। Before we wind up, here is a recap of the headlines. Members of Raj Bhasha Andolan Samiti staged agitation in front of captain of boats against government's decision on medium of instruction. GPCC appoints General Secretary's responsibilities entrusted to new faces, John Fernandez. And members of Thivim BJP committee could be behind the attack on BJP legislator Vishnu Wagh, NCP leader Nilkant Halankar. Today's news bulletin ends here. To follow the recent news and activities, keep watching Ardex Goa. You can also watch the news on www.ardexgoa.com as well as on YouTube. You can also follow us on Facebook and Twitter. Goodbye.